Haribol. Hare Krishna, Guru Maharaj. Please accept my obeisances. Please accept my obeisances. All glories to Prabhupada. We can begin? Yes, we in a group now. Okay. Om Jnanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurunmilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Vanchakalpatarupyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we're reading Nectar of Devotion. We're on chapter number 42, Fraternal Loving Affairs. Итак, мы читаем 42 главу Нектара преданности, которая называется «Дружеская любовь». So Rupa Goswami is describing each of the rasas. He's describing different pastimes in Krishna's Leela, displaying the different rasas. Рупа Госвами описывает различные игры, различные отношения Верховного Господа в разных расах. We heard about neutrality, and then we heard about servitude. Now we're hearing about fraternal dealings. In other words, friendship between Krishna and the Gopas. До этого мы слушали о нейтральных отношениях, о почтительной преданности, о дружеской преданности. И вот сейчас мы будем обсуждать дружескую любовь. Okay, you can begin reading, Prabhu. Возраст Кришны, его красота, его рожок, его флейта, его раковина и его развлечения – все это вызывает любовь его друзей к нему. Его необыкновенное чувство юмора, иногда проявлявшееся в том, как он изображал из себя царевича или даже верховную личность Бога, также побуждает преданных углублять свою дружескую любовь к Кришне. All right, so Rupa Goswami describes different items which cause love for Krishna in friendship. And he mentions Krishna's age, his beauty, his bugle, his flute, his conch shell, and his pleasing attitudes. Возраст до 5 включительно называется каумарой. От 5 до 10 лет – паугандой. От 10 до 15 лет – кайшорой. В возрасте каумары Кришна проводил свои дни как мальчик-пастушок. В возрасте кайшора он жил в Гакуле, как мальчик-пастушок. А когда ему исполнилось 16, он отправился в Мадхуру, чтобы убить Камсу. And then he mentions Lord Krishna's ability to joke. He describes his exceptional joking abilities, sometimes exhibited by his pretending to be a royal prince or even pretending to be the Supreme Personality of Godhead, and how these different joking abilities they're a cause to develop ecstatic love for Krishna in friendship. Проявлять себя как царевича, а иногда он изображал себя как верховную личность Бога.
Такие проявления Кришны побуждали преданных усиливать свою дружескую любовь к Кришне. So we know Krishna's age is divided into 3 periods. First of all, the age up to 5 years is Kumar, and then age from the 6th year up to the end of the 10th year is called Poganda, and then from the 11th year up to the 15th year, that is called Kaishore. В жизни Кришны выделяются 3 периода. Возраст от 5 лет до... Вернее, возраст до 5 лет называется Каумара. От 5 до 10 Пауганда. От 10 до 15 Кайшора. Krishna is spending his days as a cowherd boy. And at that time, he is in the Kumar and Poganda stage. Кришна проводил эти дни как мальчик-пастушок, и это приходилось на его возраст Каумара и Пауганда. And when he came to the Kishore age, Krishna appeared first in Gokula, and that time he was a cowherd boy. And then when he was 16, he went to Mathura. At that time he killed Kamsa. Он жил в Гакуле как мальчик-пастушок, когда у него был возраст Кайшора. Когда же ему исполнилось 16, он отправился в Мадхуру, чтобы убить Камсу. The Kumara age is just... Oh, go ahead, Prabhu. Next paragraph, Guru. Yeah. Каумара – самый лучший возраст для взаимной любви маленького Кришны и его матери Ешоды. В 10-й песне Шримад Бхагаватам Шукадева Госвами говорит царю Парикшиту: «О царь, Господь Кришна – верховный наслаждающийся, тот, кому предназначено все, что приносится в жертву. Несмотря на это, он ел вместе со своими друзьями, мальчиками-пастушками, потому что играл роль обыкновенного мальчика, носил под мышкой флейту, посох и на поясе с правой стороны рожок. В левой руке у него был комок разваренного риса с йогуртом, а в правом он держал пилу, лучший из плодов. Когда он сидел в кругу своих друзей, то казался сердцевиной цветка лотоса, а окружавшие его друзья — лепестками. И пока они обменивались друг с другом шутками, небожители, застыв от изумления, взирали на это». So now Rupa Goswami is describing about the Kumar stage. The Kumar stage was when Krishna's up to 5 years, when he's a young child. So at that time, he's with Mother Yashoda. Сейчас в этом отрывке Рупа Госвами это тот период, когда ему было всего 5 лет, и он большей частью находился под заботой мамы Ешоды. And then there's a quotation from the Srimad Bhagavatam, 10th canto, chapter 13, verse number 11, where Sukadeva Goswami is telling Maharaj Parikshit, "My dear king, Lord Krishna is the supreme enjoyer and the beneficiary of all kinds of sacrificial ceremonies." И здесь приводится цитата из 10-й песни Шримад Бхагаватам, глава 13, текст 11, где Шукадева Госвами обращается к царю Парикшиту. «О царь, Господь Кришна – это тот верховно наслаждающийся, кому предназначены все виды жертв». But Lord Krishna still used to eat with the cowherd boys, because at that time he accepted the pastime of an ordinary boy. И все же Верховный Господь ел вместе со своими друзьями, поскольку на тот момент он играл роль обычного мальчика.
So just like an ordinary cowherd boy, he had a flute, and he'd keep his flute under his arm, and he had a bugle also on the right side. He had the bugle on the right side in his belt, and he had also a cane which he carried. И как обычный мальчик-пастушок, у него была флейта под мышкой, у него был рожок с правой стороны и также посох. And then in his left hand he would hold a lump of rice paste with yogurt, and in his fingers would be Pilu, the king of fruits. В левой руке он держал комок разваренного риса с йогуртом, а правыми пальчиками держал пилу, царь фруктов. So when Lord Krishna would sit among his friends, it would appear like he was in the whirl of a lotus flower. And the friends surrounded him, but they were like the petals of the lotus. Находясь в кругу своих друзей, он был похож на сердцевинку цветка лотоса, а его друзья, окружавшие его, лепестки этого лотоса. And the denizens of heaven, they would become struck with wonder and would only stare at the scene of Lord Krishna sitting with all the devotees. А жители небесных планет буквально застывали от изумления, наблюдая, как Кришна общается со своими преданными. Now we're going to hear about Krishna's Poganda age. We heard about his Komar age. Now we'll hear about Poganda. Go ahead. Сейчас мы слушали о возрасте Каумара, а теперь будем слушать о возрасте Пауганда. Возраст Пауганда, в свою очередь, можно разделить на 3 периода. Начало, середину и конец. Здесь есть сноска по поводу возраста Пауганда. Игры, характерные для этого периода, проходили в лесу Бхандираван. Бхандираван, как и другие 11 лесов, до сих пор сохранился в окрестностях Вриндавана. И преданные, совершающие паломничество по святым местам, могут наслаждаться красотой этих лесов. В начале возраста Пауганда губы Кришны приобретают изумительный алый цвет. Его талия тонка, а шею украшают линии, делающие ее похожей на раковину. Когда жители других мест, бывавшие во Вриндаване, возвращались туда, чтобы снова увидеться с Кришной, они восклицали: «О Мукунда, твоя красота растет с каждым днем, словно листок баньяна. О Латасаоки, на твоей шее появляются линии, напоминающие завитки раковины. А при свете луны твои зубы и щеки затмевают своей красотой драгоценные камни Падмарага. Можно не сомневаться, что красота твоего растущего тела доставляет ни с чем не сравнимое удовольствие твоим друзьям». So Lord Krishna's Poganda age can be divided into 3 periods: the beginning, the middle, and the end. Итак, здесь описывается, как период жизни Кришны Пауганда делится на 3 части: начало, середина и конец. So in the beginning of the Poganda age, there's a reddish luster on his lips, and his abdomen is very thin, and on his neck are circles like those on a conch shell. И описывается, как в начале возраста Пауганда губы Кришны сладостно привлекательны, его талия тонка, а на шее линии, подобно линии на раковине. Sometimes some outside visitors would return to Vrindavan to see Krishna, and upon seeing him, they would say, "Oh, my dear Mukunda, your beauty is gradually increasing, just like the leaf on a banyan tree." И бывало, жители других мест, которые возвращались туда снова увидеться с Кришной и говорили: «О, дорогой Мукунда, твоя красота постоянно усиливается, растет, как листок баньяна». And they would say, "My dear lotus-eyed one, your neck
is gradually manifesting circles like those on the conch shell. Они говорили у лотосового проявляется подобным завиткам на раковине. Okay. In the shining moonlight, your teeth and cheeks are competing with the Padmaraga jewels in their beautiful arrangement. А свет луны открывает красоту. При свете луны твои зубы и щеки могут состязаться в красоте с драгоценными камнями Падмарага. I am sure that your beautiful bodily development is now giving a lot of pleasure to your friends. А красота твоего растущего тела доставляет истинное удовольствие твоим друзьям. So this is description of Krishna's bodily features when he's between the ages of 6 up to 11. И здесь описывается период, который проходит с 6 до 11 лет. Okay, go ahead. В этом возрасте Кришну украшали гирлянды из самых разных цветов, и он носил разноцветные шелковые одежды. Эти замечательные украшения считаются косметикой Кришны. Этот наряд был на Кришне, когда он шел в лес пасти коров. Иногда он боролся там с друзьями, а иногда они вместе танцевали. Таковы некоторые характерные для возраста Пауганда занятия. Okay. So at this age, at this Poganda age, Krishna would garland himself with all different kinds of flowers. And he used to put on a silk dress, which was colored with different colors of dye. В этом возрасте Кришна носил гирлянды из самых разных цветов, а также разноцветные одежды из шелка. So these different decorations, they're like cosmetics for Krishna. And Krishna would wear his dress when he used to go into the forest to see the cows. Эти замечательные украшения были косметикой Кришны, и этот наряд он носил, когда пас коров в лесу. Sometimes he would wrestle with the cowherd boys in the forest, and sometimes they would dance together in the forest. Иногда в лесу Кришна боролся, общаясь так с друзьями, а иногда они вместе танцевали. So these are the activities of Krishna in the Poganda age. Таковы некоторые характерные деяния Кришны, характерные для этого возраста Пауганда. Go ahead. Находясь в его обществе, друзья Кришны, пастушки, были очень счастливы и про себя так выражали свои трансцендентные чувства. «О, Кришна, ты всегда пасешь коров, которые разбредаются по всему прекрасному Вриндавану. На тебе красивая гирлянда, в руках у тебя небольшая раковина, а на твоем тюрбане павлинье перо. Ты одет в желтые шелковые одежды, на ушах у тебя красуются цветы карникара, а на груди цветочная гирлянда из маллики. Когда ты во всем блеске своей красоты, как актер на сцене, делаешь вид, что сражаешься с нами, мы испытываем безграничное трансцендентное блаженство». Mm-hmm. So the cowherd friends of Krishna were so happy in his company that they felt so much, they had so much feeling for Krishna.
that they would say, "Dear Krishna, you're always busy taking care of the cows, which are all over the forest of Vrindavan. You have a beautiful garland, a small conch shell, a peacock feather on your turban, yellow-colored silk cloth, decorations of karnikara flowers on your ears, and a malika flower garland on your chest. You appear so beautiful when you pretend, just like an actor, to be fighting with us. You give us unlimited transcendental bliss." Друзья Кришны, когда... read further, Gurmaj. Huh? I should read or translate? Well, yeah, the next paragraph. Ага. Когда Кришна немного подрастает, то есть достигает середины возраста Пауганда, его ногти красиво заостряются, а полные щеки приобретают румянец и округляются. На его талии, выше пояса, с обеих сторон становятся заметны 3 линии складок кожи, которые называются тривали. So, more descriptions about Krishna while he's in this Poganda stage, meaning the age between 6 up to 11. So when Krishna is at this stage, his nails become finely sharp, and his chubby cheeks become lustrous and round. Есть разные описания периода Пауганда, который приходится на возраст от 5 до 10 лет. И здесь описывается, как его ногти красиво заостряются, полные щеки приобретают румянец и округляются. On the two sides of his waist, on the left side, right side of his waist, above his belt, there are 3 distinct lines of folded skin called Trivali. И выше пояса, на его талии, с обеих сторон появляются 3 линии складок кожи, которые называются тривали. Go ahead. Мальчики-пастушки, друзья Кришны, очень гордились тем, что имеют возможность общаться с ним. В это время кончик его носа своей красотой затмевал цветы кунжута. Глянец щек не уступал блеску жемчужин, и обе стороны его тела были необычайно красивы. В этом возрасте Кришна носил желтые шелковые одежды, блестевшие как молния. Его голову украшал шелковый тюрбан, отделанный золотой тесьмой. А в руке он носил посох длиной около 1,5 метра. Глядя на этот изысканно прекрасный наряд Кришны, один преданный сказал, обращаясь к своему другу: «Друг мой, только посмотри на Кришну, как он держит в руке посох, сверху донизу украшенный золотыми кольцами. Каким замечательным светом отливает его тюрбан с золотой тесьмой. И какое трансцендентное наслаждение доставляет друзьям его наряд». Okay, the cowherd boys, the friends of Krishna, cowherd boys, the Sakas, they felt very proud of their association with Krishna. So at that time, the tip of his nose defeated the beauty of sesame flowers, and the luster of his cheeks defeated the glow of pearls, and the 2 sides of his body were exquisitely beautiful. In this age, Krishna wore a silk dress that glittered like lightning. His head was decorated with a silk turban covered with gold lace, and in his hand he carried a stick about 56 inches long. Seeing this exquisitely beautiful dress of Krishna, one devotee addressed his friend in this manner: "My dear friend, just look at Krishna. See how he is carrying in his hand a stick which is bound up and down with golden rings.
bound up and down with golden rings. Bow his turban with golden lace is showing such a beautiful luster, and how this dress is giving his friends the highest transcendental pleasure. So this is a description of how the cowherd boys are seeing Krishna. Это описание того, как видят Кришну. So as a cowherd boy, he had to carry these different things. He had his stick, which he uses for controlling the cows, of course. And the bugle also is for keep the wild animals away, right? Мальчики-пастушки традиционно носят с собой атрибуты для того, чтобы вести коров. В частности, у них есть посох для того, чтобы отгонять диких животных и контролировать коров. And all the cowherd boys, they take so much pleasure in seeing Krishna dressed in this way and doing all of these different things, just as they're doing. Все мальчики-пастушки прекрасно одет Кришна. Sometimes Lord Chaitanya, when he was in Mayapur, sometimes he'd get a cowherd stick, one of the cowherd boys' sticks, like it's described here. And Lord Chaitanya would throw it up in the air and he'd show everyone how he was very expert, just like Krishna as a cowherd boy. Есть описание того, как Господь Чайтанья, когда он был в Майпуре, сам проявлял это настроение пастушка. Он брал в руки посох, пастушеский посох, поднимал его в руки и всячески демонстрировал, как он умеет с ним управляться, подобно тому, как Кришна это делал. Go ahead. В конце возраста Пауганда волосы Кришны достают ему до пояса и иногда рассыпаются по плечам. В этом возрасте его плечи раздаются, а лицо всегда украшает тилак. Когда прекрасные волосы Кришны рассыпаются по плечам, кажется, что его обнимает одна из богинь процветания. И эти объятия доставляют несказанное наслаждение его друзьям. Однажды Субала обратился к нему с такими словами: «О Кешава, твой округлый тюрбан, цветок лотоса в твоей руке, вертикальные знаки тилака, украшающие твой лоб, приправленный кункумой мускус и весь твой пленительный облик, все это сразило меня сегодня, хотя обычно я сильнее тебя, да и любого из наших друзей. А раз так, мне трудно представить себе, чтобы эти черты твоего тела не могли сокрушить гордость всех девушек Вриндавана. Если даже я не смог устоять перед такой красотой, то что говорить о тех, кто от природы прост и податлив?» All right, so at the end of Krishna's Poganda age, Krishna's hair will hang down to his hips. Wow, very long hair. And sometimes it becomes scattered. And then in this age, his two shoulders become higher and broader, and his face is always decorated with marks of tilak. His beautiful hair scatters over his shoulders. It appears to be a goddess of fortune embracing him. And this embracing is highly relished by his friends, especially Subal. Subal once addressed him in this way. He said, "My dear Krishna, your round turban, the lotus flower in your hand, and the vertical marks of tilak on your forehead, your kumkum flavored musk, and all of your beautiful bodily features are defeating me today. Although I am usually stronger than you or any of our friends. Since this is so, I do not know
how these features of your body can fail to defeat the pride of all the young girls of Vrindavan. When I am so defeated by this beauty, what chance is there for those who are naturally very simple and flexible? Yeah, go ahead. В этом возрасте Кришне нравилось шептаться со своими друзьями, и темой их разговоров обычно была красота гопи, которые пользовались любой возможностью, чтобы попасться им на глаза. Однажды Субал сказал Кришне: «О, Кришна, ты очень хитер, ты способен читать чужие мысли, поэтому я скажу тебе на ухо, что 5 самых красивых гопи пленены красотой твоего наряда. Похоже, что сам Бог любви поручил им покорить тебя». Иначе говоря, красота этих гопи была способна покорить Кришну, несмотря на то, что Кришна — покоритель всех вселенных. So at this Poganda age, Krishna took pleasure in whispering into the ears of his friends, meaning the cowherd boys, and the subject of his talks was about the beauty of the gopis, the gopis were just in front of them, tarrying, they were just near to them. So Subal once addressed Krishna and said to Krishna, "My dear Krishna, you are very cunning. You can understand the thoughts of others. Therefore, I am whispering within your ear that all of these 5 gopis, who are most beautiful, have been attracted by your dress. And I believe that Cupid has entered them with the responsibility of conquering you." In other words, the beauty of the gopis was capable of conquering Krishna, although Krishna is the conqueror of all the universes. So this is a transcendental competition between the gopis and Krishna. Итак, это трансцендентное соревнование между гопи и Кришной. Krishna was enjoying the beauty of the gopis, and the gopis were enjoying the beauty of Krishna. Они соревнуются. Гопи наслаждаются красотой Кришны, а Кришна наслаждается красотой гопи. The gopis were so beautiful, they conquered Krishna. Although Krishna's Ajita, he's unconquerable, he became conquered by the gopis. Гопи покоряют своей красотой Кришну. Хотя Кришна Аджита, непобедимый, тем не менее они его покоряют. And Krishna, he conquers all the universes. Кришна — покоритель всех вселенных. So that's the end of Poganda. Now we're going to hear about the Kaishora stage. Итак, это мы прочитали про возраст Пауганда. Теперь мы будем читать про возраст Кайшора. That means from the age of 11 up to the age of 16. Это возраст, который начинается с 11 и до 16 лет. Yeah, who want you read? Признаки возраста Кайшора уже описывались. В этом возрасте Кришна наиболее притягателен для преданных. Кришне вместе с Радарани поклоняются как Кишор-Кишори. Достигнув возраста Кайшора, Кришна больше не меняется. И как подтверждает Брахма Самхита, хотя он самый старый из всех, и у него бесчисленное множество разных обликов, в своем изначальном образе он вечно юн. Изображая в поле битвы Курукшетра, его всегда рисуют молодым, хотя к этому времени он был уже достаточно стар, чтобы иметь сыновей, внуков и правнуков. Его друзья-пастушки однажды сказали ему: «Дорогой Кришна, тебе незачем надевать на себя так много украшений. Твой трансцендентный облик сам по себе столь прекрасен,
что ты не нуждаешься ни в каких украшениях. Стоило Кришне в этом возрасте рано поутру заиграть на своей флейте, как все его друзья вскакивали с постелей и спешили к нему, чтобы отправиться с ним на пастбище. Один из друзей Кришны как-то раз сказал: «Дорогие друзья-пастушки, звук флейты Кришны, доносящийся с холма Говардхана, говорит о том, что его не следует искать на берегу Ямуны». So the symptoms of the Kishore age have been described, and it is at this age that devotees generally most appreciate Krishna. Krishna with Radharani is worshipped as Kishore Kishori. Krishna does not increase his Krishna does not increase his age beyond this form of Kishore. In other words, 16. He doesn't go beyond that. And it is confirmed in the Brahma Samhita that although he is the oldest personality and has innumerable different forms, his original form is always youthful. Right? That's the verse in the Brahma Samhita. Vedeshu durlabham adurlabham atma bhakto. Oh, how does it begin? Venum. No. Advaitam anadim anantarupam. Right. Advaitam achutam anadim anantarupam adyam purana purusham nava yovanam cha. Vedeshu durlabham adurlabham atma bhakto govindam adipursam tamaham. Then this is all Maha from the altar in the temple in Delhi. So we get the prasadam from the temples and we distribute it. So Krishna is Kishore, Radharani is Kishori. So Kishore Kishori. When Radha and Krishna is together, they're Kishore Kishori. So Krishna does not increase his age beyond this, and he is the oldest personality, and he has innumerable different forms, Anantarup. His original form is always youthful, Nava Yovana. In the picture of Krishna on the battlefield of Kurukshetra, we can see that he is youthful. Although at that age, he was old enough to have sons, grandsons, and great-grandsons. So the cowherd boyfriends of Krishna said one time, they said, "Dear Krishna, you need not decorate your body with so many ornaments. Your transcendental features are so beautiful that you do not require any ornaments." At this age, whenever Krishna begins to vibrate his flute early in the morning, all of his friends immediately get up from bed just to join him in going to the pasturing grounds. One of the friends once said, "My dear cowherd friends, the sound of Krishna's flute from above Govardhan Hill is telling us that we need not go to search him. We need not go to search him out on the banks of the Yamuna." The sound of Krishna's flute is telling them you don't need to go and search for him because he's there by the Govardhan Hill. So they don't need to go and search for him. He's not so much on the bank of the Yamuna. He's by the Govardhan Hill. They know because they could hear Krishna's flute. So they know where to find Krishna. Преданные друзья Кришны, они слышат звук флейты и таким образом могут определить, раз звук флейты доносится с холма Говардхан, значит нет смысла искать его на берегу Ямуны, он находится на Говардхане. Go ahead.
Guru Maharaj, should I translate your remark about Brahma Samhita verse or about daily for other devotees? If you want. Okay, yeah, better if I translate, because other devotees should know about it. Гуру Махарадж сказал также, что он привел пример из Брахма Самхиты. Здесь говорится этот стих о том, что Кришна не меняется. И Гуру Махарадж привел пример этого стиха Адвайтам Ачьютам Анадим Анантарупам Адьям Пурана Пуруш Навайоланам Чай. Он сказал, что этот текст также написан в храме в Дели, там, где распространяется прасад, где раздают его. Итак, читаем дальше. Парвати, жена Господа Шивы, сказала как-то своему мужу: «Дорогой Панчамукха, пятиликий, только посмотри на пандавов». Услышав звук раковины Кришны, Панчаджани, они вновь собрались силами и стали похожи на львов. Yeah, so Parvati, the wife of Lord Shiva, told her husband, "My dear Panchamukhi, Panchamukha, Mukha, not Mukhi, Manka, Mukha, Panchamukha, 5 faces, just look at the Pandavas. After hearing the sound of Krishna's conch shell, which is called the Panchajanya, they have regained their strength and are just like lions." So we're not told where this verse comes from. But I'm not sure. We don't know about under what circumstances Parvati said this to Lord Shiva. Так как здесь нет упоминания, из какого текста это взято, то мы не можем добавить или понять какие-то обстоятельства, при которых Парвати это сказала своему мужу, Господу Шиве, Панчамукха. But we know that the Pandavas are friends with Lord Krishna. They have that loving friendship with him. They're in Sakya Ras. So the point is that the effect of hearing the sound of Krishna's conch shell gave them great strength. Но в любом случае мы знаем о том, что пандавы являются близкими друзьями Кришны, у них дружеские отношения, и потому в силу их дружеских чувств, слыша звук раковины Кришны, они тут же обретают большую силу. Go ahead. В этом возрасте Кришна, желая насмешить своих друзей, однажды нарядился в точности как Радарани. Он надел золотые серьги, и поскольку цвет его тела был темным, чтобы стать таким же светлым, как она, ему пришлось натереться пастой из кункумы. Увидев Кришну в этом наряде, друг Кришны Субала замер от удивления. So at this age, at this Kishore age, which means again 11 up to 16, Krishna one time dressed himself up exactly like Radharani, and he did this just to have some fun among his friends. So he put on golden earrings, and because he's very blackish skin color, so he smeared the pulp. He smeared the pulp of kumkum all over his body in order to become as fair as Radharani. And by seeing this dress, Krishna's friend Subal became very astonished. So this is one of Krishna joking with his friends. They play these tricks, joke with them, just for their amusement. This way they kept himself always happy, enjoying the mood of Vrindavan. Здесь мы читаем о том... Go ahead, translate. Здесь мы читаем о том, как Господь Кришна, желая порадовать своих друзей, развеселить их, шутит с ними, забавляется в умонастроении Вриндавана. Он переодевается и доставляет им удовольствие. Okay, so now we will have any questions. We'll stop reading here today. Ask if there's some questions. Итак, мы здесь сегодня на этом остановимся. И теперь, пожалуйста, ваши вопросы. Матаджи Елена Дмитриева, ваш вопрос, кажется, первый. Прочитаете?
Я включала микрофон так долго. Харе Кришна. Слышно, да, сейчас? Да. Спасибо большое, Гуру Махарадж, за лекцию. Примите поклоны, преданные все. Первый вопрос. Говорится, что у души есть свобода выбора. Но когда уже она просыпается, то нужно обязательно принять прибежище у истинного духовного учителя, чтобы прогрессировать в сознании Кришны. И вот вопрос. Когда не принимаешь до конца прибежище, что мешает? Почему так и остаешься бесхозным, но якобы свободным псом? Спасибо. Hare Krishna, Guru Maharaj, and other devotees, please accept my obeisances. Thank you so much for a lecture. I have two questions. My first question is, it is said that soul has freedom of choice, but when our soul woke up, we should definitely take shelter of a bona fide spiritual master in order to progress in Krishna consciousness. And my why we don't take shelter really? What is stopping? What is the ownerless free dog? What? Sorry, your voice is not clear, Prabhu. You have to just say that last sentence again. What is stopping? Yes, choice, but when we begin our spiritual path, we must accept shelter of a bona fide spiritual master in order to progress in Krishna consciousness. But my question is what's problem? Why we not fully take shelter of a spiritual master? What is stopping us? Why we remain ownerless, free dog without owner, without master? Well, What the reasons? that is due to our false ego. That we want to be independent. We're thinking we can be independent of Krishna. So we do like that. We could say it's due to the false ego, the mood of being independent, that I don't need shelter, I don't need Krishna, I can do everything on my own. Это происходит вследствие нашего ложного эго. Ложное эго создает у нас иллюзию независимости, что нам не нужен Кришна, нам не нужен духовный учитель, я буду сам по себе. Независимость. Ложное чувство. So because we've been in material world a long time, our conditioning is very deep. So it takes time to remove that conditioning. Поскольку мы очень долгое время находились в материальном мире, наша обусловленность пустила глубокие корни, и поэтому требуется время, чтобы избавиться от этой обусловленности. And we hang on to that independent mode. We try on our own, we try to avoid the surrender which is required. И And that вследствие causes влияния dependence. И вследствие влияния этой независимости мы избегаем умонастроения предания, которое требуется. We think if I surrender, then I won't be free, I'll be controlled, I don't want to be controlled, I want to keep my freedom, I want to be independent, like that. We're thinking like that. То есть сохраняется мышление того, что я хочу быть свободным, независимым, иначе меня будут контролировать, и я лишусь свободы. Okay. Next question. Yeah. Второй вопрос, Маджида. Так, а что делать-то? Ну, не знаю. Что делать-то? Чтобы Теперь вопрос, как от этого избавиться? К первому вопросу, Да. правильно понимаю? Мгм. So the next, what is our next step if we have false ego and independence? What should we do then? Well, we should continue to engage in devotional service. We should continue to hear and chant.
And in this way, gradually purify our mind and consciousness. Мы должны продолжать выполнять преданное служение, мы должны продолжать слушать и воспевать, и так постепенно мы очистим свой ум и сознание. The more we engage in hearing and chanting, then the more our heart will be cleaned, and we'll get rid of that conception that I can be independent. Чем больше мы слушаем и воспеваем, тем чище становится наше сердце, и тем мы больше избавляемся от умонастроения «я хочу быть независимым». So you have to understand it's going to take some effort on our part to get rid of that conditioning. It takes some determination to resist the false ego and to purify the ego. The pure ego is to understand that I am Krishna's servant, but the false ego is to think I'm independent. I can do what I like. Поэтому нам требуется продолжать совершать усилия с нашей стороны, нам требуется решимость, чтобы мы перестроили свое ложное эго, смогли воздействовать на него, и чтобы в нашем настроении закрепилось осознание «я слуга Кришны», чтобы у нас уходило осознание «я хочу быть независимым». We should understand we're not free, we're actually controlled by the modes of nature. We're under the control of the modes. They're forcing us to act. But we're thinking we're free, but actually that's the illusion. Well, real freedom is to surrender to Krishna and to be situated under the spiritual energy. But we're under the material energy, so we're influenced, we're controlled by the modes of nature. Нам в первую очередь необходимо избавиться от иллюзии независимости. Мы на самом деле находимся под контролем гун материальной природы. И эти гуны материальной природы своей силой обуславливают нас и действуют вместо нас. А мы думаем, что мы действуем независимо. В этом иллюзия. Настоящая свобода — это быть слугой Кришны и находиться под влиянием духовной энергии. А мы сейчас находимся под влиянием материальной и находимся в иллюзии того, что мы как-то еще действуем. Okay, is that all right? Это понятно, Маджилин? Так ответили на вопрос? Да, спасибо большое, Дридхарна Прабhu. Там вот получилось у меня 2 вопроса, поэтому, наверное, надо пропустить преданных. Если останется время, тогда задам, который у меня. Ага. Хорошо, давайте так. Давайте так тогда. Следующим, Маджива Тишачи, ваши 2 вопроса. Хари Кришна, Гуру Махараджи, дорогие преданные, пожалуйста, примите мои смиренные поклоны. Вся слава Шриле Прабхупаде. Первый вопрос. В Брихад Бхагаватамрите описывается, как Кришна страдал и тосковал по Вриндавану, находясь в Двараке. То есть ему не нравилось в Двараке. Hare Krishna, dear Guru Maharaj and dear devotees, please accept my humble obeisances, all glories to Srila Prabhupada. The Brihad Bhagavatamrita describes how Krishna suffered and longed for Vrindavan while in Dwaraka. Is he not happy in Dwaraka? Doesn't he like Dwaraka? Yes, he likes Dwarka. Of course, his devotees are there in Dwarka, but he also has a special affection for the people in Vrindavan. Да, безусловно, ему нравилось, безусловно, Кришне нравилась Дварака, но все же он испытывал чувство тоски по жителям Вриндавана. And certain things reminded him about Vrindavan. So the devotees in Dwarka, they try not to remind Krishna about Vrindavan because they know it's very painful for him when he thinks about Vrindavan and about how he's left Vrindavan, he's gone away from the people of Vrindavan, and they're feeling separation from him. But this is to
the Leela that Krishna is showing us, that while he likes Dwarka, he doesn't forget about the people in Vrindavan. Because the people in Vrindavan, they had so much devotion, they're so attached to Krishna. Жители Двараки видели, насколько он страдает, испытывает тоску по Вриндавану, как он скучает, как он не может забыть об этом. В любом случае, это лила. Кришна показывает, насколько он помнит жителей Вриндавана, и несмотря на то, что ему хорошо в Двараке, он, тем не менее, не может забыть тех преданных Вриндавана, которые испытывали столько преданности и привязанности к Кришне. Yeah, we say Krishna's perfect in Dwarka, he's more perfect in Mathura, and he's most perfect in Vrindavan. Мы знаем, что Кришна совершенным образом проявляется в Двараке, еще более совершенным образом проявляется в Мадхуре и самым совершенным образом проявляется во Вриндаване. So it's not that he doesn't like Dwarka. Dwarka is also a dham, it's his own abode. He resides there eternally. Поэтому здесь нет... But he also has the greatest affection for Vrindavan. Здесь не идет речи о том, что ему что-то нравится или не нравится в Двараке. Дварака — это его вечная обитель, он вечно находится там, это его собственная энергия. Но максимальным образом он проявлен и сильный. Okay. Второй вопрос. Hare Krishna Guru Maharaj, but does it mean that Brijavasi have more devotion than Dwarakavasi? They have значит ли это... я переведу. Значит ли это, что у Бриджабаси больше преданности, чем у жителей Двараки? It's the nature of each of these different devotees that they're happy, they're most satisfied where they are. You see, according to their particular rasa with Krishna, they will be most happy when they're in that place where their own affection for Krishna can be displayed. So the people in Dwarka, they are most happy in the mood of Dwarka. The mood of Dwarka is in Dasharas more, servitude. But the mood of Vrindavan is more in Madhurya Ras. So the people in Vrindavan, naturally they like their own place. The people in Dwarka, they're happy in their place. But they have a different kind of devotion. You could say, oh, the devotion of the gopis is better than yes, it certainly it is. But at the same time, the people who are in Dwarka, they're completely satisfied and they're convinced that their devotion is the best. Речь в вашем вопросе идет в первую очередь об определенном настроении рас. Дело в том, что существуют разные преданные, и они испытывают определенную расу в определенном состоянии. И они на 100% счастливы, когда проявляют именно свое настроение преданности. Люди в Двараке испытывают настроение даси расы. Они относятся к Кришне в настроении почтения. В то время как во Вриндаване преданные испытывают настроение мадури или вот этого любовного отношения. И находясь в определенном месте, они испытывают разные настроения. И это, по сути, разные виды преданности. Да, мы можем сказать, преданность гопи лучше. И это так, действительно. Но в то же самое время преданные Двараки, они на 100% удовлетворены, когда испытывают эту расу. И в то же самое время они этой расой делятся с Кришной и полностью уверены в том, что их преданность самая высшая. There are certain qualities among the people in Vrindavan which is not there in the people in Dwarka.
Существуют определенные качества, которые отличают жителей Вриндавана от жителей Двараки. But we don't want to minimize the people in Dwarka. It's just that the way in which they relate to Krishna and their love for Krishna is in that mood. That their nature is to love Krishna in that way. И мы сейчас этим ответом не хотим принизить положение жителей Двараки. Их путь к Кришне в этом особом настроении. И их природа, их способ выразить преданность именно таковы. If they were to go to Goloka, if they were to go into Vrindavan, they would not feel happy or comfortable there because it's not their nature. So each devotee has their particular nature and manner, the mood in which they're serving Krishna. And according to that mood, there will be a place. They may be in Dwarka, they may be in Mathura, they may be in Vrindavan. И даже если предположить на мгновение, что эти преданные попадут из своей обители на Галока Вриндавану, то они не будут там на 100% счастливы, они не будут удовлетворены, им не будет комфортно, поскольку их природа, их манера служения, их настроение, оно отличается, оно другое. И поэтому каждому преданному в соответствии с его настроением определенная обитель, где он проявляет свое настроение преданности, будь то Дварака, Мадхура или Вриндаван. Okay. Следующий вопрос. Да? Thank you very much, Всё? Guru Maharaj. Yes, ага. Мне второй, да, вопрос задать, Адритхарана? А вы уже задали вроде. Нет, да, второй вопрос. Нет. Извините. Да, у меня второй. Извините. Ага, хорошо. Окей, ага. Входит ли карма саньяса или отречение от всякой деятельности в лестницу йоги? Guru Maharaj, my second question is karma sannyasa or renunciation of all activity part of the yoga ladder? Karma sannyas, is it part of the yoga ladder? Not really, no. Because karma sannyas, they're giving up work. There's no real connection there to Krishna. Похоже, что не входит карма саньяса в лестницу йоги, поскольку карма саньяса — это отказ от самой деятельности, и это не связывает с Кришной. Next question, Guraj. Yeah. Следующий вопрос. Матаджи Валентина, ваш. Хари Кришна, примите мои поклоны, пожалуйста. Вся слава Шри Прабхупаде. Дорогой Гуру Махарадж, собравшиеся преданные. Как не привязываться к плодам и ничего не ждать в духовной практике? С самого детства тебя воспитывали на результат, на работе все заточено на результат. В духовной же практике все наоборот. Как преодолевать эти установки? На практике видишь, когда ты привязался к плодам, то ты страдаешь, если, когда их нет. А когда ничего не ждешь, все нормально, они, вот эти установки так глубоко сидят. Как их преодолеть? Харе Кришна. Hare Krishna, dear Guru Maharaj and all devotees, please accept my obeisances, all glories to Prabhupada. My question is how not to become attached to the fruits and not expect anything in spiritual practice. Because in childhood, we were brought up for getting result, work to get results, but in spiritual practice, we should become attached from the fruits. And we see when we attached to the fruits, then we suffer if they are not there, and we should become detached from them. So question, how not to become attached to the fruit of our practice or activity?
By offering the fruit to Krishna, then you can become detached from the fruit. If you offer it to Krishna. Если вы предлагаете эти плоды Кришне, тогда вы естественным образом не привязываетесь, становитесь отреченными от них. Just like you're working, you have a job, you're working, you're attached to the fruit. But if you're working in Krishna consciousness, then it's better, much better. It's a whole different field. If you're working in Krishna consciousness, whatever you do it for Krishna. And we offer the fruit to Krishna. In that way, we don't become so attached and we won't become so materialistic and affected by the modes of nature. By offering everything to Krishna, we can transcend the material energy. Когда мы учимся связывать свою деятельность с Кришной и предлагать ему свои результаты, мы уже на этом этапе, зная, что мы предложим Кришне, это результаты уже становимся естественным образом, думаем о нем, мы делаем это для него и потом жертвуем результаты ему. Таким образом, наша деятельность становится не такой материалистической, как могла бы быть. И мы таким образом преодолеваем влияние материальной энергии. Okay. Это понятно, Маджвали? Харе Кришна, можно вот прям конкретный вопрос? Простите за несмирение. Но как ожидание инициации предложить Кришне, вот, чтобы не страдать в ожидании? Харе Кришна. Хорошо, сейчас. Любовь. So, for example, how can we offer to Krishna our waiting of initiation from spiritual master? We are waiting initiation so much that we haven't enough tolerance. So how can we offer to Krishna our waiting of initiation? Oh, well, waiting for initiation, that should increase your desire for the initiation. The harder we have to wait, the longer we have to wait, the more we have to struggle to get something, the more we value it once we get it. Нужно, чтобы это ожидание инициации усилило потом желание получить инициацию. Чем дольше мы ждем чего-то, тем мы будем сильнее это ценить. Чем больше усилий мы предложили и большую цену заплатили, тем сильнее мы будем потом это ценить, то, что нам тяжело далось. If we get something too easily, we don't value it. Если мы получили что-то очень легко, то мы это не ценим. But the difficulties which you go through and the struggle which you have, then that helps to have more appreciation and value for what you get. Но чем больше мы сражались или обретали что-то, тем больше у нас будет желание это ценить. Next question. Yeah. Mataji Yogita, please, I see your hand. Please offer a question. Your voice is very faint. Now, is it okay? Not really. Oh, good God. Okay. Can you hear me now? Okay. Can you hear Adri okay? Maybe little louder, little bit maybe. Okay. Hold on, let me try again. Okay, is it okay now? Better? Yes, yes. Very nice, very nice. Haribol? Yes,
Go ahead. Okay, thank you, Gurudev. Gurudev, I was wondering, because we are yet in the stage of mixed devotee karmis, so when we offer service to their Lordship, how is our service? Is there some control by Maya Devi still the way we serve, or when we serve it's not controlled by her? Can you say this again? Sure. Because we're mixed devotees so far, we're not pure devotees. So what amount of control does Maya Devi have on us when we perform devotional service to the Lord? Поскольку мы являемся не чистыми преданными, а смешанными преданными, то вопрос в том, насколько нас материальная энергия контролирует во время нашего совершения преданного служения Господу. Well, it will depend on how much you've surrendered. As Krishna says, as you surrender unto me, I reward you accordingly. And so, if we have taken some, maybe we've surrendered half, or we've surrendered 25%, then Krishna will reciprocate like that, and that means we're still influenced by Maya, because we haven't fully surrendered. And so in proportion to how much we take shelter of Krishna, that much we've got shelter. But in the proportion which we haven't taken shelter of Krishna, it means we're under the Maya. Это как раз зависит от того, насколько мы сами осознанно ищем прибежище в Кришне. Кришна говорит в Бхагавадгите: как человек предается мне, так я ему и отвечаю. Поэтому здесь зависит от пропорции. Если преданный предается на 50%, то это одно преданность Кришне. Если на 25%, то это другая преданность. И остальное, естественно, заполняется майей. Вот насколько мы и готовы искать прибежище у Кришны, настолько он отвечает нам, соответственно, нашим усилиям, а остальное уже будет влияние материи. Understood very well, Gurudev. Very clear. Thank you so very much. Gurudev, one more question. When Lord Krishna, living in Dwarka, went to see Srimati Radharani, they met at Kurukshetra. But Radharani said she doesn't have the same feeling of him as being Krishna. So she wanted to go from there because she felt it was not him yet. But Lord Krishna felt same towards her. I'm just wondering, Gurudev, but he was in Vishnu Tattva, right? When he was in Kurukshetra, not Lord Krishna in his original form. So, or is it only the clothes that Radharani was looking at that gave her that feeling? Was it only the clothes? Yeah, that because he was formally dressed, right? So Radharani, that is why I felt that this is not Krishna. And the second point is that, first point, yeah, sorry. Was it only because of the clothes that she felt it's not Krishna, my Shamsundar? No, it wasn't only the clothes, but because you have to understand it was Kurukshetra. It's very different from Vrindavan. Kurukshetra, there was elephants and the rattling of chariots, soldiers. But in Vrindavan, there's the peacocks and the Yamuna and the Govardhan Hill. And so everything is very different. Kurukshetra is not like Vrindavan. Yes. So it's the place, the attire, everything made her feel this is not her Krishna. Yeah. But actually it was Lord Krishna, right? Because Lord Krishna can change he can be in Krishna form even though he's in Dwarka or wherever. Because otherwise I was thinking that's in Vishnu Tattva, right? When he's in Dwarka. But he had the same feeling towards Srimati Radharani. Yeah.
Yes. So the gopis, they said the gopis, they did the first Rath Yatra there at Kurukshetra. They brought Krishna to Vrindavan because they wanted Krishna in Vrindavan. They didn't want him in Kurukshetra. They wanted him, actually, they want him as a cowherd boy. But he'd gone to Dwarka to become a prince. And so they wanted Krishna as a cowherd boy because they're gopis. They cannot relate to a prince. They want Krishna as a cowherd boy. Guru Maharaj, should I translate? Yeah. Ага. Значит, смысл второго вопроса Матаджи Гиты заключается в том, что касается Двараки. В Двараке Верховный Господь Кришна был в настроении принца, и когда Шримати Радарани пришла туда, на Курукшетру, вернее, они встретились на Курукшетре во время солнечного затмения, то там Кришна был в виде принца из Двараки, а Радарани была та же самая Радарани. Она была Радарани из Вриндавана, но Кришна уже был другой. И вопрос заключается в том, испытывал ли Кришна те же самые чувства к Шримати Радарани, которые он испытывал во Вриндаване, потому что она видела, что он совсем другой, и его облик другой, потому что он покинул Вриндаван, соответственно, там уже другой Кришна. И Гуру Махарадж объясняет, что на самом деле Кришна остался тем же, в том смысле, что он испытывал те же чувства к Радарани, но не мог их проявить там же, потому что там находились, там была Курукшетра, там были другие обстоятельства, там были слоны, там были воины, там были оружие, там было все по-другому, там были цари, принцы и так далее. И поэтому он не мог это все проявить. В то же самое время его чувства остались теми же. Именно поэтому гопи хотели забрать его во Вриндаван, в этом смысл Радхаятры. Гопи забирают Кришну во Вриндаван, потому что они не хотят общаться с ним как с принцем. Они те же самые гопи, а он не тот же самый Кришна. Поэтому им нужно забрать его во Вриндаван, чтобы он снова стал мальчиком-пастушком, и они могли общаться с ним. Okay. Thank you, Gurudev. Very clear. Yes, thank you very much. Okay, Adri, any other questions? Yes, we have at least two questions from Mataji Elena and Anastasia. Okay. Мataji Елена Дмитриева, задайте ваш второй вопрос, а потом Анастасия я вопрос прочитаю. Хорошо, спасибо большое. Ой, потерялся. Так, сейчас, подождите. Почему иногда выполнять служение вот это? Да, ну вот этот вопрос, у меня тут все зависло. Сейчас, я его помню. Сейчас, почему? Так, вот он, ага. Ой. Мне прочитать вы хотите сами? Да, вот, у меня тут все зависло, сейчас вот развисло. Почему? Почему иногда, выполняя служение, не чувствую счастья, а наоборот, думаю, чтобы я сам хотел, чтобы мне так делали, как я делаю. Например, подводишь преданных, а сам думаешь, почему не меня сейчас везут, хочу, чтобы меня возили. Вот, Харе Кришна. My second question is, why sometimes we don't feel happy while doing service to others? We think that I myself like to be done the way I do. For example, if I carry devotees, drive devotees, at the same time I meditate better if I want to be a driver or carrying. So Yeah, why sometimes we the feel problem happy? is the mind. Problem is your uncontrolled mind, because your mind has that nature that the mind wants to put itself in the center. The mind doesn't like to be serving. The mind likes to be served. Like that. That's a problem. Проблема в неконтролируемом, неочищенном уме. Ум жаждет постоянно почтения к себе. Он вместо того, чтобы служить, ожидает, что будет стоять в центре и ему будут служить. Это проблема ума. The mind doesn't know when you're actually happy. The mind cannot appreciate that our real position is to be the servant.
The mind thinks, no, I want to be the master. I want to be served. Ум не способен различать истинное счастье, и он не способен осознать истинное положение нас как слуги. Напротив, ум стремится поставить себя в центр, чтобы ему оказывали служение. So we have to control the mind. That's the real issue, that the mind is dictating to you, oh, why we do this, why we do this, oh no. The mind, the uncontrolled mind, if you listen to the mind, then you'll never be happy. Поэтому мы должны научиться не попадать под влияние побуждений ума, когда он постоянно говорит: «О, мне нужно вот это, о, мне нужно то, о, мне нужно все». До тех пор, пока мы не будем способны обуздать ум, мы не будем счастливы. So what to do when your mind starts thinking like that? You have to chant Hare Krishna loudly. И что же делать, когда ум начинает вести себя подобным образом? Мы должны громко воспевать Харе Кришну. Okay, Lena? Да, Харе Кришна, Харе Кришна. Я хотела уточнить, Гуру Махарадж, а вот с таким вот беспокойным умом можно получать посвящение, или с таким умом вообще нельзя к учителю идти? So my next question, Guru Maharaj, with such a restless mind, should we address to spiritual master about initiation, or in such stage with such a restless mind, we shouldn't address to spiritual master about initiation? No, you should. You should. But generally, you know that you, for the initiation, you should go through the person, the local person, the person there who is recommending you, because they know better than the spiritual master, because spiritual master doesn't really know so much, but the person who's there, you know, local, the temple president or the local authority, they can help, they can direct you better. Нет, почему же, даже находясь в таком состоянии, вы можете обратиться за посвящением к духовному учителю, но только перед этим вы должны получить одобрение местных руководителей, наставников, поскольку духовный учитель не может знать сильно хорошо все нюансы вашей духовной практики, в то время как преданные на местах местные, президент храма или какой-то наставник, они знают хорошо и видят вас ежедневно, и в этом плане они лучше знают, что сейчас для вас благоприятно. And when they recommend, then certainly the spiritual master will be happy to give you initiation. Поэтому, если местные руководители вас рекомендуют, то духовный учитель счастлив дать вам посвящение. Спасибо большое. Все? Следующий вопрос. Next question, Guru Maharaj. Yeah. We have last question in the chat now. The question of Mataji Anastasia. Дорогой Гуру Махарадж, дорогие преданные, что делать, если я испытываю зависть, когда читаю или слышу про то, как гопи устраивают игры Радхи Кришны? Что только они могут так служить Кришне, а не я. So the question of Mataji Anastasia is, what should I do if I feel jealous when I read or hear about pastimes, how the gopis arrange the pastimes of Radha and Krishna? Because only they can serve Krishna so closely, not me. Well, what we should do, we should continue to hear the pastimes of Radha and Krishna, but hear them. Don't just only hear the pastimes of Radha and Krishna. You want to hear the other pastimes. For example, how Krishna creates the material world. How you want to hear everything in relation to Krishna. Don't just want to hear only the pastime of Krishna with the gopis. You want to hear
from the beginning, hear Srimad Bhagavatam from the beginning and understand about who is Krishna, and then try to understand who are the gopis, and that the gopis are not ordinary girls, but they're great sages who perform pious activities over many lifetimes to become connected with Krishna. And we can also become connected to Krishna, but we have to purify ourselves first. Что делать? Делать нужно то, что что вы должны продолжать слушать о деяниях Рады и Кришны, но слушать не только о деяниях Рады и Кришны и Гопи, а необходимо продолжать слушать о других деяниях Господа Кришны, например, о таких, как Он создает материальный мир. Мы должны желать слушать обо всем, что связано с Кришной. А с самого начала, так же как Шримад Бхагаватам, с самого начала описывает все творение, оно описывает, кто такой Кришна. И после того, как мы поймем, кто такой Кришна, мы сможем понять, кто такие гопи. Что на самом деле гопи — это не просто обычные девушки, это великие мудрецы, которые в течение многих-многих жизней совершали суровые аскезы. И мы тоже можем очиститься и достичь уровня возвышенного, если при этом будем продолжать свою практику. Yeah, the gopis are very, very elevated souls. You know, they're not ordinary. Not ordinary. In their previous life, some of the gopis, they were great sages who met Lord Ramachandra, and then they desired to have a relationship with Lord Ramachandra. So he told them to come in the next incarnation. So they came as gopis in Vrindavan. На самом деле гопи — это очень возвышенные личности, очень возвышенные. Гопи — это не обычные живые существа, не обычные девушки. Это великие мудрецы, которые во времена Господа Рамачандры увидели его, привлеклись и хотели развить с ним отношения, но он пообещал им, что в следующем воплощении он придет как Верховный Господь, а они придут как гопи. So you're jealous of the gopis? You want to be with Krishna, you have to take birth in the family of the cowherd people. You have to become a gopi. You have to be willing to go and collect the cow dung and make cow dung patties. Are you ready to do that, Anastia? Вы говорите, Анастасия, что вы ревнуете гопи, но тогда вы должны пастушек в семье пастухов, тогда вы должны учиться формировать коровьи лепешки из навоза и уметь с ними обращаться. Вы готовы этим всем заняться? She maybe cannot answer because she in a job here, so she cannot switch off the mic. Yeah. She's working good. She's got a job, huh? Yeah. So I'm afraid that she can't answer. Okay. My best wishes to her. Если вы не можете ответить, Маджа Анастасия, Гуру Махарадж говорит вам наилучшие пожелания. I hope she's keeping well. Желаем вам, чтобы все у вас было благополучно. Okay, so we will stop here today. Больше нет вопросов? Там еще Александр что-то печатает от Дридхарана, кажется. Александр Прабhu. Guru Maharaj, one last question. Have you enough time? Yeah, okay. У меня два вопроса. Первый вопрос, когда вот с тобой что-то происходит не самое такое приятное, помнишь, что за этим стоит Кришна? А потом можно второй? То есть первый вопрос, как нам помнить Кришну в минуты испытаний? Правильно я понимаю? Да я бы не назвал это испытанием. Ну, можно и так назвать. А что назвать? Как назвать? Каким словом? Это же ваш вопрос. Словом каких-то трудностей? Да, каких-то трудностей, когда там ложное эго там беспокоится.
Yes, понял. First question of Alexander: How to remember about Krishna during period of some difficulties? In that period, sometimes our false ego becomes stronger. Well, the way in which we're supposed to remember Krishna is by chanting the holy name. That is primary. That's the most important method of remembering Krishna, simply by calling out his holy name. Самый основной способ нам помнить о Кришне в любые минуты — это повторять святое имя, когда мы взываем к нему и произносим его святые имена. Это основной и самый главный способ. Then also we have the temple. You can go to temple and see the deities. You can see Krishna there in the deity. И, конечно же, еще один способ — это мы идем в храм, видим преданных, видим божеств, смотрим на божеств лицезреемых. You can see Krishna in the pages of Srimad Bhagavatam. If you read Srimad Bhagavatam, then one day you will see Krishna in the pages of Srimad Bhagavatam. Также вы можете видеть Кришну на страницах Шримад Бхагаватам. Если вы читаете внимательно и регулярно, то однажды вы увидите Кришну на страницах Шримад Бхагаватам. So when we're in distress, when we're having difficulties, then you have to take shelter of the holy name. Join the kirtan. If it's a bit too difficult for you to chant alone, then find the kirtan. Join in the kirtan, sankirtan. Go out on sankirtan. Or just go to the arti and join the kirtan. But the chanting of the holy name, kirtan, will be very helpful. Также можно присоединяться к киртану. Если мы не можем в момент испытаний повторять святое имя в одиночку, то мы должны найти какой-то киртан, пойти на какой-то арати, присоединиться, повторять святые имена вместе с другими преданными. Поэтому присоединиться к киртану — это может помочь воспевать святое имя и вспомнить о Господе. And Второй вопрос. having some nice prasadam is also good. Также вкушать чудесный прасад является хорошим способом. Take more prasadam. Больше прасада употребить. Я могу все это делать, но почему-то я вспоминаю о Кришне уже в самый последний момент, уже когда там, не надо было какие-то действия делать, еще что-то. То есть я потом уже анализирую, что вот это как бы посылка от Кришны пришла, а я ее не так понял, не так встретил. А вот в этом вопрос, что случаются какие-то события, и я воспринимаю их просто как угрозу там ложного эго, там, моему какому-то комфорту или еще чему-то. И я не вспоминаю, что это за этим стоит Кришна, что это его как бы воля происходит со мной, конкретно с моей жизнью, не с кем-то там еще как-то. То есть о ком-то легко думать, а вот когда с тобой что-то происходит, то я почему-то не помню, что это Кришна именно, как бы это его воля происходит. Понятно. А вопрос? Вот в этом вопрос. Какой? Ну, это не вопрос, это констатация. То есть вы говорите, что я мог бы помнить, но не помню. А вопрос в чем? Все, что сказал Махарадж, вот то и нужно делать, и тогда когда-нибудь это понимание придет. Ну, да. Второй вопрос, Саша. А второй вопрос, в материальном мире все делается ради того, чтобы приносить чувственное удовольствие. И когда приходишь в общество преданных, по привычке эта программа еще работает. И не получается перестроить ум. То есть он здесь пытается ухватиться, а здесь ему не за что ухватиться. Здесь никто не прославляет, никто там, что-то для ложного эго приятное, никто особо ничего не делает и не будет делать. И как в этом плане, за что зацепиться, чтобы как-то удержаться, потому что, программу поменять не получается, а как бы понимание есть, что эта программа ни к чему не приведет, но зацепиться не за что.
То есть получается, как удержаться в обществе преданных, когда по привычке хочется чувственного удовольствия. Правильно формулирую? Да. Ясно. The second question of Sasha Prabhu. In the material world, everything is for sense gratification. But when we come to the society of devotees, when we join to society of devotees, there is nothing for sense gratification. And how can we stay in the society of devotees when there is nothing to grab hold of? Well, there is everything to grab hold of. Grab hold of Krishna. Grab hold of the holy name. Grab hold of the devotional service. Devotional service is sense gratification. It's the highest sense gratification. The sense gratification of the material world is the sense gratification of hogs and dogs. We want the higher taste. Нужно развивать осознание того, что мы должны хвататься за Кришну, хвататься за преданное служение. На самом деле преданное служение – это высший уровень чувственного удовольствия. Мы удовлетворяем чувственность с Кришной. Чувственное удовольствие материального мира – это чувственное удовольствие собак и свиней, а мы должны развивать высший вкус. Спасибо. Мои поклоны. Харе Кришна. Thank you so much, my obeisances. Okay. Audrey, we can finish here. Больше нет вопросов, Вайшнавы? Все? Никто больше не задает? Тогда мы на этом остановимся. No, Guru Maharaj, there is no questions. Okay, so thank you, Audrey, for translation. Thank you for your association, Guru Maharaj. It's a very matchless gift, really.